Hi dear viewers, welcome to English Funda Kolkata. I am Ramin sir. Now I am going to discuss with you a very fantastic, very important grammar phrases which is very essential for you. এখন তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করছি খুব একটা ইম্পর্টেন্ট গ্রামার, যে গ্রামারটা তোমাদের পক্ষে অত্যন্ত জানা জরুরি। Phrases. What is phrases? Phrases-টা কি? Phrases is a group of words. Phrases হচ্ছে কতগুলো শব্দগুচ্ছ having no finite verb. তাহলে phrase হচ্ছে একগুচ্ছ শব্দ, a group of words যার মধ্যে সাবজেক্ট বা ফাইনাইট ভার্ব থাকবে না। এইরকম শব্দগুচ্ছকে বলছে phrase. Phrases are three kinds. Number one, noun phrase. This is noun phrase. Number one, noun phrase. Number two, adjective phrase. Number three, adverbial phrase. তাহলে phrases-টা হচ্ছে three kinds. Noun phrases, adjective phrase, adverbial phrase. Okay, let us come how the phrases are used in a different sentence and in different ways. তাহলে বাক্যের মধ্যে ফ্রেজগুলো কিভাবে ব্যবহার করা হয় সেই সম্পর্কে এখন আলোচনা করা যাক। ওকে, let us come. I drank milk. Let us see the example. আমি দুধ পান করেছিলাম। এই মিল্কটা হচ্ছে নাউন। I drank milk. আমি দুধ পান করেছিলাম। এইটাকে যখন করব, I drank a glass of milk. এই গ্লাস অফ মিল্কটা হচ্ছে নাউন ফ্রেজ। দিস ইজ নাউন ফ্রেজ। দেখো, গ্লাস অফ মিল্ক, এক গ্লাস দুধ। তাহলে I drank মিল্কটাকে যখন আমি প্রকাশ করব নাউন ফ্রেজে, I drank a glass of milk. এই গ্লাস অফ মিল্কটা হচ্ছে নাউন ফ্রেজ। Take another example. Going to early bed is my habit. অর্থাৎ হ্যাবিটটা এখানে নাউন। সকাল সকাল বিছানায় যাওয়া আমার অভ্যাস। তাহলে going to early bed is a habit of mine. Habit of mine. This is noun phrase. Likewise, she is a talented girl. Talented girl. এই ট্যালেন্ট একটা অ্যাডজেক্টিভ। সে একজন প্রতিভাবান মেয়ে। এটাকে যখন এই অ্যাডজেক্টিভকে অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজ করব, she is a girl of talent. This is adjective phrase. This is adjective phrase. She is a girl of talent. Likewise, this is a stone house. Stone house. স্টোনটা অ্যাডজেক্টিভের কাজ হচ্ছে। হাউসটা কিরকম? স্টোন। তাহলে দিস ইজ এ হাউস মেড অফ স্টোন। মেড অফ স্টোন, পাথর দিয়ে তৈরি বাড়ি। দিস ইজ অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজ। Likewise, the girl was laughing. The girl was laughing loudly. Loudly, this is adverb. এই অ্যাডভার্বটাকে অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ কিভাবে প্রকাশ করব? The girl was laughing in a loud voice. In a loud voice. This is adverbial phrase. Likewise, he did the work cleverly. This is adverb. He did the work cleverly. He did the work in a clever way. This clever way is phrases. So guys, this is the way how to use phrases in phrases, that is noun phrases, adjective phrases and adverbial phrases. বাক্যের মধ্যে নাউন থাকলে তাকে কিভাবে নাউন ফ্রেজ, অ্যাডজেক্টিভ থাকলে কিভাবে সেটাকে অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজ, অ্যাডভার্ব থাকলে কিভাবে সেটাকে অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজে প্রকাশ করা হয়। This is the way, and I think this video will help you a lot, and
If you like this video, please share and subscribe my YouTube channel, English Funda Kolkata. Till then, goodbye. See you again with a new video. Thank you, everyone.